Après une première manche qualificative disputée sur une piste humide, et bien place à une seconde à présent avec la catégorie toujours X30 senior et une grille de départ que l'on va découvrir dans quelques instants. Ce sont les groupes D et F que l'on retrouve en piste maintenant avec Patrice Kowalewski en pole position. Vous découvrez d'ailleurs la grille de départ. Il partira en pole avec à ses côtés Milan Marksak, Enki Kalteren. Le deuxième du championnat partira troisième avec à ses côtés Joseph Smith. Simon Lacroix s'élancera depuis le 5e rang, 6e position pour Annabelle Briand. Florent Dirda partira de la 7e place avec à ses côtés Roméo Roussel. Sambalota, le leader du championnat, s'élancera depuis le 9e rang. Avec lui sur la 5e ligne, Jens Beussart, 10e place pour ce pilote, 11e position pour Gaëtan de Brabander. Marcus Glum partira 12e, 13e place pour Keanu Wellens. Philippe Svensson partira 14e. Delano Wellens complète le top 15. 16e position pour Luca Montebello. Rhys Newburn partira 17e avec à ses côtés sur la 9e ligne Sib Weima. Et puis pour compléter le top 20 de cette grille de départ, Ilyes Pruvot, 19e place. Johan Aluya Olesti partira 20e. C'est la grille de départ donc de cette manche qualificative entre les groupes D et F. À suivre aussi la remontée éventuelle d'un certain Andy Rattel. On sait que durant la première de ces manches qualificatives, il avait bondi jusque dans le top 10, donc pas moins de 26 positions de gagné pour le pilote français. Et on verra si dans des conditions pluvieuses, il est capable de réaliser pareille remontée. Affaire à suivre d'ici quelques instants, on dira-t-elle, qui fait partie de ces pilotes venus préparer la finale de la Yamaha Euro Series. Dans cette catégorie X30 senior, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement une semaine plus tôt pour préparer ce grand rendez-vous. Andy Rattel qui fait partie des pilotes qui intègrent le top 10 pour l'instant de cette compétition européenne. Allez, d'ici quelques instants, on va partir pour une nouvelle manche qualificative. 10 minutes et un tour additionnel au programme. On ne change pas les bonnes habitudes. Vous le voyez, le poleman qui donne le rythme, et on n'a pas de Patrice Kowalewski. Non, Patrice Kowalewski n'est pas en pole position. Ah, ça, on ne l'avait pas vu. Et devant, je n'ai pas vu le châssis TD. Alors, est-ce qu'il est à l'arrière? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Milan Marksak est donc virtuellement en pole avec Enki Kalteren en deuxième position. Et alors, on vous donnera les informations plus tard. Il y a quelque chose qui m'a échappé, soit, c'est pas grave. On est parti donc dans cette manche qualificative. Vous le voyez, les conditions vraiment très très délicates pour l'ensemble des pilotes. Et effectivement, Patrice Kowalewski, 5 off at turn 4 and one in the barriers. Ouais, And that is the numéro 212. Delano Wellens. C'est Delano Wellens, il partait 15e et c'est malheureusement l'accrochage et peut-être même l'abandon pour ce pilote. Et effectivement, Alex, confirmation, Patrice Kowalewski, il est beaucoup plus loin dans la hiérarchie. Ça reste raisonnable pour lui, mais il est seulement 11e au passage de la ligne there's a bit of a mess at turn 8. Bit of a Alors, mess at turn 8, I'm afraid. A couple of drivers getting caught out. But at the front end of the field, well, everyone's jockeying for position. And you can just see how treacherous it is there. There are standing water at multiple parts of the circuit. The rooster tails are starting to show up, but at the moment, Henki Kalteren is in the race lead. Right behind him, Milan Marksak. Looks like, no, it's Annabelle Bryan who's in second. So that is going to give us, at the end of the opening lap, Henki Kalteren. Sambalota is now third, because just getting through for the race lead, Annabelle Bryan. Oh, but Sambalota was sideways and nearly into the side of Henki Kalteren. Coming out of turn number 2, and Kalteren dives up the inside from way back nowhere. Through on Annabelle Bryan into turn 4. That is one of the most desperate moves I've seen to take a race lead, whether it be rain or shine, as it's nearly 4 abreast coming out of turn number 6.
again, these drivers are just... I know it's the 4th round of the championship. It's got to be a point of sometimes discretion is the better part of valour. I think I've just heard a possible noisy exhaust. Not 100% sure where on the circuit, but I heard it outside of my, through my hearing. But Annabelle Bryan really has an opportunity here. She's made up 4 places. Sam Balota has made up 6. So the weather has become a great equaliser for not just the man second in the championship standings, who's sideways through turn 12. This could be the advantage Balota needs. He kept it nice and clean. Both Bryan and Calderon were sideways coming out of turn number 12 as we head on to lap number 3. This could be very, very crucial. Sam Balota, he didn't pick up a win in the qualifying heats at Genk, if I remember correctly, last time out at round 2. If he can get one here, that is really going to give him the psychological advantage over his chief rival, the man leading this race, Henki Calderon. Henki Calderon qui a pris le meilleur des départs dans cette manche qualificative. Après 2 tours, il est en tête. On l'a vu à un moment donné, un petit peu en difficulté. Oh, c'est Annabelle Bryan qui est partie à la faute. Juste au freinage de la ligne droite de l'Europalane. Ah, le bon début de course de la féminine du peloton de la néerlandaise qui est réduit à néant. Elle a même perdu beaucoup dans l'aventure, plusieurs positions. En attendant, Henki Calderon poursuit sa course en tête et ce fait de course profite tout simplement à Sam Balota, le leader du championnat, qui est ici à Genk sur un tracé qu'il n'apprécie pas plus que ça. Est-ce que ces conditions pluvieuses vont plutôt lui réussir? Est-ce qu'il les apprécie plus? En tout cas du côté de Mariembourg, il avait réalisé un très très bon week-end même dans des conditions pluvieuses. C'est vrai, Alex, on a vu il y a quelques instants une manœuvre assez particulière avec un pilote qui est passé à l'extérieur, qui est même passé derrière les mousses de sortie de pit lane. C'était très chaud. I think it was Kevin Bakker from the Netherlands. As we're getting a bit of 2 and 8 here. This is Simon Lacroix, who's just been passed by Joseph Smith. They're battling over 6th place. Excuse me, but yeah, I mean, Marius Spaddyberg is out of the race in the number 318, the driver from Norway. But I'm wondering if there might have been an incident that caused Annabelle Bryan to be off the circuit. I mean, she was battling. Let's put it this way: someone who's a hard charger in his own right, Henki Calderon. But the thing is now, Sam Balota. You look at it from this perspective. Henki Calderon's already picked up a race win today. So looking at the 4 so far, Loris Saxa, Henki Calderon, Alessandro Tudiska and Matis Moskov. Now we want a different winner. And Henki Calderon, in every single heat, will want to do what he did and repeat the feat like he did at Racing Kart JPR Austrico. But Sam Balota in these equalising wet weather conditions, Sam has openly admitted to you, to me, to multiple people before, Genk is not my best preferred circuit. You put him at Austrico, you put him at Marienborg, he is absolutely, he's top of the pops. But then you see moments like this, well, that is Joseph Smith losing out a position, and that is Idias Pouvot in the number 306 that has just got through. Gaetan de Brabandera also trying to look for a move through on the 364 from the United Kingdom. And yeah, a real shame for Annabelle Bryan, where she has just literally not had the best of luck. One incident, and it cost you significantly. She's finding herself down in 15th place at the moment, as we've still got 4 minutes to go. As did you see that with Joseph Smith's Victory Lane Kart Republic just a second ago? He mounted the curbing through turn 9, and it brought the front left wheel up in the air. It's giving him no traction whatsoever. However, it's battling not just against traction, it's battling against your chief rival in the championship, because here is the battle for the race lead. Sam Balota in second versus Henki Calderon, who continues to lead here on lap number 6. And well, it's a bit of a stalemate at the moment between the two, but nevertheless, whenever you get Balota and Calderon together, you get fantastic racing. Oui, on a toujours les deux leaders, Henki Calderon qui emmène
Avec lui, Sambalota qui est de plus en plus pressant sur le néerlandais. Sambalota qui visiblement apprécie ces conditions plus aquatiques par rapport à la piste sèche ici sur le karting Genk. Et derrière ces deux leaders, c'est un petit peu le désert. L'écart est vraiment très important avec les poursuivants. Le poursuivant, aurait-on envie de dire, avec Milan Marczak en troisième position. Markus Glum est quatrième devant Jens Beusaert. Parmi les pilotes qui ont perdu beaucoup dans l'aventure, on citera forcément Patrice Kowalewski, 11e, lui qui devait en principe partir depuis la pole position mais qui ne l'a pas fait. Parmi les autres perdants, on soulignera Annabelle Briand qui était en deuxième position, la néerlandaise qui est passée, qui est partie à la faute et qui a perdu des positions. En attendant, retour à la bagarre avec Sambalota qui est passé devant Inki Kalteren. Sambalota qui prend les commandes de cette manche qualificative à 2 minutes de l'arrivée. Ah, on le sentait hein, qu'il était très à l'aise, Sambalota. Et maintenant qu'il a pris le meilleur sur le pilote néerlandais Inki Kalteren, il va peut-être s'envoler, Sambalota, vers une victoire dans ces manches qualificatives. On a déjà eu plusieurs vainqueurs depuis le début de journée. Loritz Sachs, Enki Kalteren, Alessandro Tudiska, Mathis Merscott et peut-être d'ici 1 minute 40, Sambalota. Could it be 5 from 5? Well, Balota has got some real estate between himself and Henki Kalteren. And what's more to the point, Balota seems to be a little bit more confident in these wet weather conditions. Sometimes you can tell by the erratic steering wheel adjustments. And there is Milan Marczak, Markus Glum, Ilie Prouveau, Jens Beusaert, Simon Lacroix, Joseph Smith. Leonardo Longoni has made up 14 places and is now ahead of Annabelle Bryan, who has recovered to 10th at the moment, has the 383. And, well, the 383 now 9th as, well, Joseph Smith is going to lose out to Annabelle Briand, who's going to be very careful. He manages to get through on the outside, but there's a little bit of an exchange of bumper kissing between the pair. Nevertheless, Joseph Smith still stays ahead of Annabelle Bryan, who is on the comeback charge at the moment, but was running up at the sharp end of the field, along with Balota and Kalteren. More to the point here, Sambalota has a lead. There's a little bit of lightness coming into the sky now, which is also a bit of a godsend for the drivers to see. But we will more than likely be on the last lap this time around as the timer counts down from 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Last lap this time. Sambalota did have a 1.1 second advantage. It now expands to 1.4 and a new fastest lap of the race from the leader. Sambalota just another few corners away. Make that 9 corners now. A very different approach coming into 3, 4 and 5. Balota knows that he's got more than enough time to spare to bring the Dream Racing kart, the 290, across the line. Down the Europalan for the final time here in Heat 5, Groups D versus F. Sambalota started on row 5, the inside of row 5 in 9th place. And in the early exchanges, made up 6 places to get himself up into 3rd. And now is running at the head of the field. Down through, breaking the timing beam to start the final sector of this last lap of Heat 5. D versus F for Senior X30. Loritz Sachs, Henki Kalteren, Alessandro Tudiska, Mathis Merscott have all won heats. Now we make it 5 from 5. Sam Balota takes a heat win here on the opening day of round 4. Henki Kalteren's going to have to settle for 2nd position. Milan Marczak comes across the line, takes P3. Markus Glum, 4th. No, Ilie Prouveau takes 4th, ahead of Markus Glum. Simon Lacroix, Annabelle Bryan, Jens Beusaert, Leonardo Longoni and Joseph Smith round out the top 10. Longoni and Prouveau
made up 14 and 15 places apiece. Patrice Kowalski, 11th. Rhys Newburn, 12th. Et quelle bonne surprise. Félicitations, Andy Rattel. Oui, Andy Rattel, 35th. 22 positions, Alex. 22 positions up to 13th. Gaetan de Brabantera and Torben Koendal round out the top 15. Jules Van Hool and CJ Bennett round out 16th and 17th. Ahead of Keanu Wellens, Alex Machado and Florent Dirda round out the top 20. Kevin Bakker, Luca Montebello, Romeo Hussel, Philip Svensson, Emmanuel Louidakis, and then we've got Tess for sure, Sibi Vima, Joan Olesti, Rosanne Dendriver, Ollie Meurs, Delano Wellens, and Charlotte Antuho, and Karina Kroning rounding out the 33 finishers. Unfortunately, on lap 5, we lost Denmark's Emma Weinreich, and on the second lap of the race, Marius Barryberg from Norway.